have achieved what you have achieved in the past because you have always been speaking in one voice. And a time has come for us to put the political differences, put them aside, and make sure that we speak with one voice. Speaking in one voice does not mean that you must be in one political formation. I am here as a director of elections in Jubilee, and I'm still a member of Jubilee and a firm member of Jubilee. He is in UDA, and other people are in different formations. But when it comes to matters that touch the mountain, we must speak in one voice. I am also on record having said that His Excellency, the Deputy President, regarding Gachagua, also played a critical role in ensuring that I got that seat. It was not easy, I must confess, it was not easy because of the different interests that were there. But he stood with me, he also stood with me, and the rest of the mountain also stood with me. And that is the reason I have said, as a matter of principle, that as the mountain people, we must speak together. We must speak together so that we make sure that the projects that are ongoing, for example, the Mau Mau Road, you know, the one that is actually connecting Nyeri and Nyandaro, which I think there were some challenges here and there. We must speak and say that that road must be done. We must also be together and make sure that what is rightfully ours is given to us, regardless of how some of us voted. The elections are over. You know, we now have to wait for another 5 years. But in the 5 years in between, you cannot just be talking about politics every other day. It cannot just be politics and also discussing about 2022. That is water under the bridge. Yeah? Tugage yajayo. Yaliyopita si dwele. And I'm happy that, you know, Governor, I must also thank you because in my constituency, when I was a member of parliament, we worked very, very closely. Sometimes, of course, there were conflicts here and there, but at the end of the day, we were able to deliver to our people. I am happy that today there is a hospital done by the county government together with World Bank in Narumoro. And then when I was also as a member of parliament, we were also able to lobby for equipping of that hospital. Yeah, and I believe that maybe in the next 1 month or so, that hospital will be operational. That is the kind of cooperation that we want. A cooperation that will bring people together and will move together as a people. So, Your Excellency, the Governor, I beseech you to reach out to the others, whether they are in position of leadership or not, and especially from the mountain, to come together. The other day you saw the deputy, the chief minister, Musari Mudavadi, you know, bringing the entire Murembe nation together. And whenever other people meet, you know, whenever they meet, it is held as unity of purpose. But when the mountain meet, you know, there is always suspicion. People should now just know that whenever we meet, we are not coming together for political reasons. We are also coming together for economic reasons. And that is the reason I'm here, and I'm happy that this journey, where I will represent the country in East Africa, we'll make sure that we have proper legislation that will protect our farmers. You all know that whenever we have the onions, you know, the surplus onion supply in Kiawara, in Chaka, and the rest from our neighboring countries, there is always the hue and cry. Those are some of the issues that we are going to take charge of to make sure that whenever we have a product that is grown in our country, we will make sure that we have proper legislation to prevent, you know, the influx of a similar commodity that will lower the prices of our farmers. So it's very clear that in Iala, we are doing it not just for the country, but we will cascade it down to the people in the village. It means that with proper legislation, our people in Kenyaite will be able to grow their onions and sell them at a good price because they do not have influx of onions coming from our neighboring countries. The same case with milk, the same case with maize, sugar, and the rest of the products that we have in our region. So I'm happy today, Governor, na nikuambia asante sana. Karibu sana. Ulishikilia. Thank you. Na mimi niko chini yako. Asante. Itakuwa kazi mtu wa mkono. Thank you very much. Swali kidogo kabla Governor.
You are speaking of Mount Kenya speaking as one voice, speaking from here. What actions or steps are you taking to ensure that you also incorporate your colleagues whom you had different political ideologies from other counties, Kiambu, Murang'a, and Kirinyaga? I think, and I'm happy that His Excellency the Governor has taken up that challenge, that he will bring together all the leaders, whether they are in position or not. The ones who are not in position, like myself before, I'll make sure that we rally together and then we come together. But to anchor all of us, the senior most politician now that we have, the senior most leader that we have at the moment in the Mount Kenya is none other than His Excellency Gachagua, who is the Deputy President. So we will all be anchored under that umbrella. But we want to make it very clear, because there are some people who are misconstruing to mean that people are leaving their political parties to join another political formation. We are coming together with our own outfit at the moment. If in future we will be able to work on those other things, then it will be okay. But at the moment, I am coming there as a member of Jubilee. I believe others will also come, whether they are independent. I believe that one day we will have Kabogo with his chama, with his Jibebe party. We'll have Lee Kenyajui with Ubuntu. We'll have all the rest of the leaders in the mountain, including Keraito Morogi on the other side, on the Meru side. We all come together and sit across the table and discuss our matters as a people. I know for sure that is very possible. But we are tasking, personally, I believe that he is also in a very good position for leaders to oscillate around him, so that we can be able to bring those leaders together under also the anchoring of His Excellency. So after that, even as we see at the moment, there are people in some quarters who saying that the marriage between Jubilee and so what do you think of that? And what makes you ensuring putting in place that actually do remain intact, even as we seek the youth? One, of course, I'm not the qualified person to speak on behalf of Jubilee, because Jubilee has a Secretary General who speaks on behalf of Jubilee. And I don't think there is any issue in the Azimio coalition. We are still intact, we are still in coalition, and we are still working together. I also want to hasten and say that I also got a lot of support from the Azimio side when I was also vying. So basically, I think any person imagining that there is conflict, I believe that could be fertile imagination. We are still intact, and we are still working together. So this unity of purpose is anchored on development, Pasi? Absolutely, it's development. And that's the reason I'm here with the governor. And I have actually said the many things that we have done together with the governor. So basically, it's the issue of development. Any other thing definitely will come after we are through development. Governor aroretio nyamwiretwo impeachment. Tafadhalini utongoria wa Meru nie nĩngwenda kũmwĩra tutinathurwo tukehangire ta andu turathurirwo tutware ruriri rwitũ kuria rwagĩrĩire gũthiĩ. Meru itakwaria na mũgambo ũmwe, assembly na governor ndakwĩra gũtirĩ maendeleo ma kuoneka Meru. Bara ĩyo yambĩrĩrio nĩ gũtũcokia thutha kũnene mũno, na tuge ũũ tondũ turenda kĩrĩma kĩarie kĩrĩ kĩmwe. Meru itakwaria rĩmwe tutirakena, Nyeri itakwaria rĩmwe tutithie rũgendo, na tũrĩona ũrũmwe na tũgĩe ũrũmwe wa kĩrĩma. Kiambu kĩaria kĩrĩ hamwe, Murang'a yaria ĩrĩ hamwe, Kirinyaga kĩaria kĩrĩ hamwe, Embu yaria ĩrĩ hamwe, Tharaka na Nithi maria marĩ kĩndũ kĩmwe. Twathiĩ Meru ĩkaria ĩrĩ kĩndũ kĩmwe, ona twathiĩ Naikuru yaria ĩrĩ kĩndũ kĩmwe. Koguo nĩngwenda gũthaitha ũtongoria wa Meru, tafadhalini kuma governor, MPs, senator na assembly, gũtirĩ andũ matangĩikara thĩ maiguane na maranĩrie. Tondu tureimagine ati riu mahinda no guthie marathiĩ, twathurirwo tutungate andu mĩaka 5, riu thaa ici turorete December na tutiri undu turi tureka. Ngithaithane njuge handu-inĩ ha serep kana ha kiama kiu gitu gĩa Central Kenya, tafadhalini nĩ ndahoya ona angĩkorwo nĩ ngaraire kũ ikinyĩte andu mane mehingire kanyũmba, nĩ maranĩrie, maririkane utongoria umaga kũrĩ Ngai na Ngai nĩ amwamũrĩte, murute wĩra mukinyia andu aitu kuria magĩrĩire. Thank you muno.
Watakiona ningĩ rũwe. Mũthenya ũyũ wa mũthĩ ngũkire kũrĩ His Excellency the Governor wa Nyeri kũmũcokeria ngatho tondũ nĩanyitĩrĩire mũno na njĩra nene mũno rĩrĩa tũrarĩ na kĩhĩtahĩtano gĩa gwetha gĩtĩ kĩa East Africa. Ndoka gũkwĩra nĩ thengiũ mũno tondũ nĩ ũrarũgamire na niĩ na nĩ ũrarũgamire na rũrĩrĩ. Wa kerĩ ndoka nĩgetha tũkorwo na ithuĩ tũkorwo tũgĩtũma ndũmĩrĩri kũrĩ andũ aitũ a kĩrĩma arĩa athure na arĩa matarĩ athure atĩ ita rĩtarĩ ndundu rĩhũragwo na njũgũmemu. Nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno mũno makũrakara nĩ ithuĩ gũcemanio ũũ, nĩ kũrĩ nginya ona makũrakara nĩ mĩcemanio ĩrĩa ĩngĩ tũrĩkana kũu kũngĩ mbere, no maitho maciũra matigiragia ng'ombe inyue maĩ. Rĩrĩa ndũrĩrĩ iria ingĩ ciacemania, ta rĩu nĩ ũronire rũrĩrĩ rwa kũrĩa Mũlembe Nation rũtongoretio nĩ His Excellency Musalia Mudavadi maracemanirie na kũrerwo nĩ wega mũno tondũ andũ acio nĩ monania ũrũmwe. No ithuĩ andũ a kĩrĩma hingo ciothe rĩrĩa twacemania andũ makoragwo makĩambĩrĩria kũũria tarĩ kĩ gĩkĩ kĩrarugwo. No nginya twarie na mwario ũmwe. Wa mbere arĩa marĩ itĩ-inĩ rĩ, tũikaraga tũkĩmaririkanagia atĩ kwĩna wĩra ũbataire gũkorwo ũkĩrutwo na ũrutĩrwo andũ aitũ. Na rĩu harĩ barabara ĩrĩa twacorete na tũgatigĩrĩra ona mbeca nĩ cionekete, barabara ya Mau ya kuma haha Tetu ĩgathiĩ nginya mwena ũrĩa wa Nyandarua. Na twĩna mabarabara ĩyo ĩngĩrĩka taũni ĩno itũ ya Nyeri nĩ gũcoka muoyo na nĩ gũkorwo ĩna biacara njega tondũ na waru tũrĩcirutaga kilomita 50 kana 60 tu tũgathiĩ nginya Nyandarua mwena ũyũ. Na nĩ tũkũnyitanĩrĩra maũndũ marĩa mothe tũkũbatara gũkorwo tũgĩka matũũra maitũ. No nginya tũkorwo twĩna mũndũ ũrĩa watũtongoria maũndũ-inĩ macio. Matũũra-inĩ maya twĩna Governor, His Excellency the Governor, tondũ nĩwe ũkoragwo arĩ chairman wa ma-governors marĩa mothe 10. Na no tũgũcoka tũmũhe task nayo ya arĩa nao magũire na akorwo akĩmarĩria ona nĩ no ngũgĩkorwo ho akĩmarĩria nĩgetha tũhote gũcokanĩrĩra. No naho hau iga igũrũ mũndũ ũrĩa twĩnake mũnene kahinda-inĩ gaka nĩ Deputy President His Excellency Rigathi wa Gachagua, nĩgetha nake ahote gũkorwo agĩtũcokanĩrĩria, tũhote gũkorwo tũkĩmatha kĩrĩa tũngĩhota kũmatha tũkĩrehagĩra andũ aitũ. Tondũ twathurirwo kana rĩrĩa andũ othe marĩ itĩ-inĩ mathuragwo nĩgetha makorwo makĩhang'ĩra andũ aitũ. Na gũtingĩkorwo arĩa angĩ nĩ marakurĩria matũũra-inĩ makwao ithuĩ tũtuĩke atĩ tũgũikara tũnyagĩrio ta maiya therũ. Koguo ngakena mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ tondũ nĩ twambĩrĩria thabarĩ, na thabarĩ ĩyo ĩgũkorwo ĩrĩ ya kũnyitithania andũ othe. Ndĩna ma nĩ gũgũkinya mũthenya Mheshimiwa Lee Kenyanjui, Governor wa tene wa kũrĩa Naikuru akorwo metha-inĩ. Governor Kabogo wa kũrĩa Kiambu wa tene onake akorwo arĩ metha-inĩ. Governor Kĩraitũ Mũrũngi wa tene kũrĩa Meru onake akorwo arĩ metha-inĩ. Na andũ arĩa angĩ othe atongoria manakorwo marĩ ũtongoria-inĩ, nĩgetha tũikare thĩ tũhote gũkorwo tũkĩaria twĩna mwario ũmwe. Nĩ tũĩ ta kĩrĩma tũngĩaria twĩna mwario ũmwe rĩ tũrĩheagwo gĩtĩo. No tũngĩgayũkania gũtuĩke atĩ Nyeri ĩrĩagia mwanya, Kiambu ĩrĩagia mwanya, Meru ĩrĩagia mwanya, for sure tũtikona kĩrĩa tũbataire gũkorwo. Koguo mũthenya ũyũ mũthĩ ngenete Governor na ngauga niĩ ndĩ MP ũrathurirwo wa East Africa Legislative Assembly. Gĩkĩ nĩ gĩtĩ hihi andũ matarũĩ nĩ gĩtĩ kĩa bata mũno. Nĩ gĩtĩ kĩrĩa gĩgũkorwo gĩgĩteithĩrĩria mũrĩmi wa kũndũ gwĩtagwo Kenya itĩ. Tũtigĩrĩre atĩ mawatho marĩa tũgũthondeka ma mĩhaka-inĩ atĩ rĩrĩa mwakũria gĩtũngũrũ Kenya itĩ na twakorwo twĩna gĩtũngũrũ gĩa kũigana, tũtigakoragwo twĩna gĩtũngũrũ kĩngĩ kĩrauma bũrũri wa nanja gĩgoka gũkũ. Nĩ kwĩrĩgĩte gũkorwo Kiambu atĩ matumbĩ ma kuma mabũrũri marĩa tũriganĩtie nĩ marakinya Kiambu na magakinya matũũra-inĩ maitũ marĩ na nginya bei ya thĩ. Tũrenda tũthiĩ tũmenye nĩ mathĩna marĩkũ maratũma matumbĩ ma mabũrũri marĩa mangĩ makorwo mena raithi gũkĩra matumbĩ ma gũkũ, na nĩgetha tũkorwo tũkĩthaitĩra mũrĩmi witũ. Koguo gĩtĩ gĩkĩ nĩ gĩtĩ kĩa bata mũno tondũ na harĩa rĩu twerekeire kũnyitithania mabũrũri maya 7 makorwo marĩ federation ĩmwe, ona tũkorwo twĩna mbeca imwe iria irĩkoragwo atĩ nĩcio wathiĩ Uganda ũrĩhũthagĩra mbeca ciringi ĩrĩa tũgũthondeka ĩgũkorwo atĩ nĩyo ĩrĩhũthagĩrwo Congo, nĩyo ĩrĩhũthagĩrwo Southern Sudan, nĩyo ĩrĩhũthagĩrwo Uganda na kũrĩa kũngĩ. Koguo nĩ gĩtĩ very important. Mũndũ ahota gwĩciria atĩ nĩ gĩtĩ kĩa na kũrĩa, no waigua nĩ gĩtĩ kĩroka kũhutia mũrĩmi wa gũkũ macinani. Na nĩkĩo ndoka nĩgetha tũkĩnyitanĩra na Governor tũkorwo tũgĩthiĩ thabarĩ ĩmwe. Na ndĩna ma thabarĩ ĩno twambĩrĩria mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ nĩ thabarĩ gũkorwo ĩyũka kũnyitanĩra, na tũroka kũnyitanĩra o mũndũ arĩ kĩama-inĩ gĩake, nĩgetha gũtigagĩe mũndũ ningĩ ũkũrũgama uge atĩ aka Kanini nĩ araumire kĩama gĩake. Niĩ ndĩo director wa ithurano kĩama gitũ kĩa Jubilee, na ona mũndũ nĩ agũka na ngari yake
ona andu magithio thoni mutithia gate mugatika ngari mukaingira imwe o mundu rimwe ni mudirikanagira ni muguthio mundu athi na ngari yake tondu thabari ino turathie ni thabari ya kuheana kinya itio na ndinama turi anda Rigathi wa Gachagua ari deputy president na niwe mundu ria munene riu ria twi nake guku mwitu Mount Kenya ndinama central ni ku no di wanathi imwe simone wadi akoro wadi wanathi na wataniro na ni tuli kurisira ile kule igoti-ini wa Kieni hihi cira ucio guthia tena mbere nduri tutiendaga ndigwiciria ni kwenda gwete horo wa cira uri igoti-ini no njuge wiki ta igiri ciukite oguo His Excellency Governor auga nie ne gakorwo officially gineana wabici ya iria ndirakoragwo nayo ya mũmbunge wa Kieni na wabici yo ngimeneana ri ndina manga meneana gutari na maundu gutari na muku gutari na ki nigetha ona hote kwira muheshimiwa Njoroge wa Inaina atiriri haha ri hari project ya mai twafuataga haha ri hari barabara twafuataga haha ri hari security twafuataga maundu macio ndina mane tukameka na kahinda kau gakinya tondu wiki igiri iguthira ri ndina maundu macio mothe ni magakorwo mathirite na tugeithanie na andu makigeithania ri ndigwiciria ni makoragwo mari na para koguo uhoro ucio na ndikakena I think ni gukorwo ndi mumbunge wa mbere gukorwo akigeithia uria wa mucinda uria wacindwo uria wajinda na ndimugeithie na ndimwire ni ngukunyitirira tondu riria murathie kuhita mungihota gukorwo mukihita muri andu eri atatu ni mukunyita kiria murenda na ihenya gukira riria mundu arahita ari mundu umwe na nikio ndauga ni nikucokeria His Excellency ngatho Kieni gutiari na thibitari no gukiria constituency tari na thibitari ya level 4 agiaka thibitari na ithu twarie na national government igikira nacio equipment riu ndina meri eri kana etatu gikinya ri andu ni marithondekagirwo na rumo koguo thank you so much na ni maundu macio mothe ni tukugeria teithanie aria hothe tungihota